Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this class, in this video class, in this video, we're gonna be explaining the second slides that we have studied in week 2. The first slide is talking about the data model. So the data model consists of 3 things. So the first thing is, the first concept of data model is data abstraction. And data abstraction, in the slides they tell you that data abstraction is details of data organization and storage and the highlighting of the essential features for an improved understanding of data. So what does that all mean? That all means that we are using the data abstraction. So that means we are separating the data into different categories. Abstraction means separation and categorization in this context. Okay, so let me give you an example. An example of this is if I give you a lot of information about cars and about planes. So these are 2 different types of transportation. They all fall under the category of transportation, but they are not the same. All right? So if I give you information about one kind of car and then I give you some information about one kind of planes, you can't put them at the same category because they're different. So when you put all of this information in your tables and in your data structures, you have to separate them. You have to say this data right here is for cars and the other data we're using is for planes, right? So this is data abstraction. All you need to understand here is that data abstraction means separation, and we are separating between the kinds of data. طيب، هذا الكونسبت الأول هو data abstraction. Abstraction يعني فصل أنواع المعلومات وترتيبهن بحسب النوع. مثلا أعطيكم مثال، يعني لو رحنا واخذنا معلومات عن الطائرات وعن السيارات، هذيلا شيء واحد يربط بينهن واللي هو يعني transportation، النقل. طيب، شيء نقل يوي وشيء نقل يعني في البحر في البر. طيب، فإذا أعطيتكم أنا معلومات عن السيارات وأعطيتكم معلومات عن الطائرات، ما يصير نحطهن مع بعض في نفس الجدول. لازم لما نحط في الداتابيس نحط جدول سيبريت حل السيارات وجدول سيبريت حل الطائرات. هذا يعني data abstraction، يعني إن نفصل بين أنواع الداتا ونخزنهن في أماكن معينة عشان نوصل لهن بكل سهولة. Data model is a collection of concepts that can be used to describe the structure of the database, provides the necessary means to achieve this abstraction. Okay, so what does this all mean? Again, these data models are what we use to abstract the data. Okay? So we have talked about the first concept, which is the data abstraction, which is the separation of data. So how do we separate the data? Is by using the data model. The data model is how do you construct, how do you manage your storage to store different kinds of data in different places. So you can separate them, okay? Like this here, as you can see here. In this slide here, we are having a table for students, we're having a course, and then we're having a table for I don't know what is that.
prerequisites, sections, gender, report. Great report. Okay, so we have different places to store different kinds of data. This is the data model. So the student has something that separates him from the courses. What is that? His name, his student ID, his class, his major. He's a human, so we can't put any student under the courses table. So this is the data model. How do you organize your data inside of your database? How will you separate the data from each other? طيب الداتا data model. data model يعني هو احنا تكلمنا عن الداتا abstraction، والداتا abstraction يعني قلنا ان الفصل بين المعلومات. كيف نفصل بين المعلومات؟ ان نصمم جداول او نصمم storage اللي معنا في الكمبيوتر بحسب انه نحط، يعني قلنا نفصل بين انواع المعلومات، فنحط كل معلومة في مكانها المعين. طيب هذا الداتا موديل. الداتا موديل يعني يقصد به هنا، يعني يقصد به هذه الجداول، هذه كيف نحن ننظم المعلومات داخل الكمبيوتر. طبعا هو داخل الكمبيوتر ما كذاك، في الكمبيوتر شيء ثاني، لكن احنا نستخدم يعني هذا كمثال، نعطي مثال هذا. طيب ان نصمم جداول عشان نحط كل مجموعة من المعلومات في مكانها المعين عشان تكون تسهل علينا عملية ترتيب المعلومات. هذا هو الداتا model. Database structure. Database structure is the data types, relationships, and constraints that apply to the data. Okay, so that we have established that we want to separate the data, and then we designed some place to put all the data inside, and then the database structure is, as we talked about in the previous video, that we use some concepts to separate each individual entity. What does entity mean? It means something in the real world, and you want to represent that thing in the real world inside of the computer. So the computer does not know what a student is. Okay, so if you tell a computer what's a student, he doesn't know. So I and you understand that the word student means student, طالب. Okay, so this is for us. The computer does not understand. He puts everything that we tell him to put in its place, and then he just forgets about it. He doesn't know. Okay, so for us, we need to separate. We need to give each entity something to separate it from the others, so the computer knows where to go. Okay, so student has a name, has a student number, has a class, has a major, and so on. So if I tell the computer, give me a course name, he will not give me a student name. He will give me a course name because we have specified what kind of data there is inside of the table. All right. So that also specifies which type of data. We have talked about it in the previous video, which is the data types, which are characters, numbers, and text, symbols, anything that you want to use so you can separate between the entities of the database. So we have explained that the entities are real world objects that we want to represent in the computer. So we have the student. Student is an entity type. We have a lot of students in the university. Okay,
This does not apply only for the university. It can apply to restaurants. What kind of entity types? You can label food as entities. You can label staff of the restaurant as entities, and you can separate them. Okay, so this is what the data structure mean. Okay. طيب database structure يعني مثل ما تكلمنا عنه في الفيديو اللي قبل. هو ما اعرف ليش حاطين هذه الاشياء يعني بمعاني يعني باسماء مختلفه، لكن كلهن يعني نفس الاشياء. طيب database structure يعني يقصد كيف احنا ننظم هذه الداتا بعد ما استخدمنا مثلا data model يعني كيف نصمم الجداول. طيب كيف ندخل هذه المعلومات في الجدول بالdatabase structure. هذا الdatabase structure يحدد لنا data types، يعني هل يكونن numbers، هل يكونن text، هل يكونن غيرها من الداتا types، هل يحدد relationships between the data types، يعني ما هي العلاقات بين الداتا types، يعني students اسمهم والاي دي مرتبطين في بعض، العلاقة بينهم انهم يكونوا يمثلوا الستودنت داخل الداتابيس. طيب apply constraints to the data يعني انها تقوم باعطاء هذا الجدول القوانين اللازمة يعني عشان نحط فيها الداتا. يعني مثلا لو رحنا تحت هنا في هذا الجدول مثلا قلنا هذا الداتابيس معنا، ندخل رقم هنا في مكان الاسم ما يصير، لانه خلاص احنا حددنا ان هذا المكان للاسماء، فالاسم يكون تكست ما يكون رقم فيه، الا اذا كنا حددنا انه يكون اي دي يعني بدل اسم الطالب. طيب ارجو انه يعني اتضح الامر. Okay, so the categories of database models. Conceptual data models. Conceptual data models means what we use, what concepts, what imaginary things do we use to describe what's inside of the table. Okay, so we are using the data types, the relationships between them, and the constraints applied to the data to separate between the kinds of data. Okay? Do you understand that? We are using the student label. This is a label to label this segment of the database. Okay? So we're using this label to segment the main idea of the database, which is the student, the entity of the student. Okay? So, and then we use the name, the student number, the class, and the major to separate each student from the other. Okay? So this is the conceptual data models. طيب ال conceptual data models يعني مثل ما قلنا أول شيء إنه إحنا نستخدم أشياء يعني نتخيلها، يعني الكمبيوتر تو ما يفهم إيش يعني الطالب وإيش يعني الصف وإيش، الكمبيوتر ما يفهم شيء، إحنا اللي نفهمهن هذه الأشياء، فإحنا بس الكمبيوتر يخزنهن حلنا ويطلعهن من الداتابيس، بس هذا اللي يفهم الكمبيوتر ما يفهم إيش يعني طالب، ما يفهم إيش يعني كورس، ما يفهم ايش يعني كلية. فلما نروح هنا تحت نستخدم هذه الكلمة student الطالب عشان نحدد الانتيتي. طيب الانتيتي يعني قلنا انه الحاجة اللي معنا في الواقع، يعني نبغى نسوي يعني نحط لها حاجة داخل الكمبيوتر تمثلها، يعني فاهمين كيف؟ يعني لو قلت لكم أنا إنه مثلا لو كتبت كلمة طالب على ورقة، أنتوا بتفهموها إنها يعني بتخيل إنه شخص كذا يعني يروح الجامعة ويدرس. لو كتبت سيارة، طيب
فبتخيل انت سياره يعني. طيب انت ما شفت السياره ولا شفت الطالب، لكن انت شفت الكلام على الورقه مثل هذا ستودنت، وفهمت انه هذا طالب، فهمت انه هذيك سياره. فاحنا نستخدم نفس هذا الشيء في الداتابيس. الكمبيوتر ما يفهم شيء ابدا، الكمبيوتر بس يحط المعلومات في مكان ويطلعها من مكان ثاني. هذا الاشياء حلنا احنا، بس حل الناس عشان يفهموها. طيب، فنستخدم الكلمة الأساسية عشان نحدد الانتيتي. بعدين نستخدم الاسم، اسم الطالب والرقم الطالب والكلاسات والميجر عشان نفرق بين الطلاب. بعدين نفس الشيء حال الكورسات، نستخدم اسم الكورس اولا، يعني يكون الحاجة اللي احنا الحين نتكلم عنها الكورس. فكل كورس يختلف عن الثاني بحسب الاسم وبحسب الرقم وبحسب الديبارتمنت وهذه الاشياء. طيب، and then the physical data models it provides concepts that describe the details of how data is stored on the computer storage. This means this is where the physical data models means it specifies where and how the data is stored inside of the computer. Okay, if I wanted to access this document, this course right here, I can go inside of my PC. This is the path where the file is stored inside of the computer. Okay, this is in the hard disk, in the hard drive. And then inside of the hard drive we have a place in it for the desktop, and then the desktop has a place in it for the file Sohar docs, which I created. I created this file to put the homework that they give me inside of the website, so I can put the things inside of it. Okay, so I have created a place so I can store this data right here, which is the materials, model 1 materials part 2. So this is the physical data model. Where is the things stored inside of the desktop, the hard disk, and how are they organized, and also what is the size of the file. Okay, so this file is 1 megabyte. 1076 kilobytes means 1 megabyte. This is the physical data models. Okay, تمام. طيب، الفيزيكال داتا مودلز قلنا انه الكونسبشوال يهتم بالافكار، يعني احنا الاشياء اللي الناس يفهموها. بعدين الفيزيكال داتا مودلز تهتم بالاشياء اللي الكمبيوتر يفهمها. وين الكمبيوتر يخزن الاشياء، كيف الكمبيوتر عشان يحصل، كيف الكمبيوتر بيحصل هذه الاشياء اللي احنا نريد نخزنهن، المعلومات اللي نريد نخزنهن، وكيف بعدين يرجع يجيبهن حلنا. طيب، اذا اعطيكم مثال، اذا بغيت انا افتح هذا الكلاس، هذه السلايدات، اروح هنا داخل الكمبيوتر. طيب، اذا فتحت هنا هذا الباث يسموه باث، نسيت اسمه. المهم، في السي، في الهارد ديسك سي، معي ملف اسمه اليوزرز، بعدين يروح يتفرع، بعدين يروح حل الديسكتوب، حل سطح المكتب، بعدين نروح حل الصحار دوكيومنتس. انا هذا ملف وحدي فتحته يعني. بعدين حطيت فيه ملف اسمه الهومورك. بعدين الهومورك انا احط كل شيء في الهومورك هنا. طيب، اذا بغيت ادخل على الملفات، على البيانات، على المعلومات اللي خزنتها هنا، اروح من هذا الباث. طيب، الكمبيوتر يروح على هذا المكان داخل الهارد ديسك. طيب، وبعدين هذا الفيزيكال ما بس يحدد المكان اللي نحط فيه، كيف تنحط، كيف يعني تخزن المعلومات، والحجم يعني اللي تتخزن فيه. مثلا احنا قلنا مثلا هنا هذا الملف، قلنا انه هذا الملف باغي ندخل فيه. هذا الملف حجمه 1 ميجا بايت.
يعني هذا شال الملف 1 ميجا بايت من الهارد ديسك، من الهارد ديسك مالي. طيب فهذا الفيزيكال داتا مودلز. Where is the data stored? And then we go to the implementation data models. This means the interface. This means this. That means the implementation data, this. This is nothing. You see this here? This is just implementation. This is just the computer showing me the data that is stored inside of it by displaying text on the screen and the icons of the things that I want to access. Okay? So if I wanted, how do I know which document is which? I know by the name and the icon that it has. I know how to differentiate between the desktop and the model materials. What does the implementation data mean? Provides concepts that may be easily understood by users. I can understand that this thing right here is the Model 1 Materials Part 2. This is the second week study that I have done. And this can apply to anything else. Okay, so this text here and this text here is stored inside of my hard disk, and it is displayed to me, okay, in my screen on my computer. So this is the implementation. This is not the same as this. This is what the computer how the computer stores the data. This is where the computer stores the data, and this is how the computer shows me the data. Okay. طيب الامبلمنتيشن يعني كيف الكمبيوتر يراويني الاشياء داخل الكمبيوتر، الواجهه يعني كيف يخزنها الكمبيوتر غير عن الاشياء اللي يراويني اياها الكمبيوتر يخزنهن على شكل ارقام وحروف، على شكل ارقام طبعا داخل الكمبيوتر في داخل الرام، لكن ما نحتاج نتطرق لهذا. فهذا الكمبيوتر يراويني اشياء انا افهمها، انا ممكن افهمها كانسان يعني. طيب انا لو رحت باغي ادخل الملف، مثلا قلنا هذا الملف، انا ما بفهم هذه الاشياء بسرعه اذا كان مثلا حاطنهن حالي بس بصوره كلام، لكن هو حاط ايكونز، حاط اسماء، بعدين حاط لك سايز، تايب، داتا، هذا كلها اشياء هذه الامبلمنتيشن يقصد بها، يعني الواجهه اللي يشوفها المستخدم. طيب هذه غير عن الاشياء الكونسبتشوال داتا. الكونسبتشوال داتا يعني الاشياء يعني كيف الكمبيوتر يخزن الداتا، هذاك غير، وكيف الكمبيوتر يطلع لي الداتا، يعني هذا الشيء هو الامبلمنتيشن، هي الواجهه يعني يقصد بها. يعني provides concepts يعني يقدم concepts يعني ايش اسمه ذا، يقدم واجهه حق المستخدم يعني عشان يفهم هو شو اللي يستخدمه. لو قلنا مثلا رحنا في الموقع، الاشياء اللي انت يطلع لك هي غير عن الاشياء اللي يطلعها حل المعلمين. طيب يطلع لنا اسم المستخدم وكلمة المرور للطالب بس. لو حطيت اسم المعلم ما بيطلع لك الاشياء اللي انت تريدها الا اذا حطيت اسم الطالب واسم المعلم. انا اذا تميت اتكلم وايد بخبص بعمري واخبص بكم. يلا. Okay, so attributes, this is the same. This is the conceptual schema, the conceptual models. Okay, so the conceptual data models, we have said entities, relationships, and attributes. Entities represents a real world
object or concept, such as an employee or an object from the mini world that is described in the database. This is self-describing. It's an entity. An entity is something that is found in the real world, and we want to represent it inside of the computer, so we put it as text inside of the computer, okay? And then we use the relationships between the data and their attributes to define this entity, as we said here. This is all repeating the same stuff. I think you all know what this means. So the relationships among two or more entities represents an association among the entities. For example, workers on relationship between an employee and a project. And then the attribute, it represents some property of interest that further describes an entity, such as the employee name or salary. Okay, so I think this is understood because I have explained it before. All right, in this slide right here, implementation and physical data models, I don't think this is correct. I don't think this is correct. Okay? Is used to define the structure of data elements and to set relationships between them. They give you the same name as right here, and then they give you some other description that is not true. I don't understand this. I don't understand why is this inserted here. Logical data models, further information for the conceptual. This is the same thing. This is just repeating the same thing right here. Okay? And then we go to the physical data models. As we have said before, it shows you how the files are stored inside of the computer, and then what the format of information, such as the record format, which means like this. The format of this file here is PDF file. This file here is DOX file or DOCX file, which means it's a Word file. Debug.log, which means something that is document text type, as you can see here inside of the type name, document text. Okay, and then when you highlight this, it says Microsoft Word document. Okay, so this is the file format. This is how the files are stored inside of the computer, and so on. An access path, we have said that this is the access path, where to find this information inside of the hard drive of the computer. Okay? All right. So the database schema. Database schema. The description of a database is called the database schema, such as which is specified during database design and not expected to change frequently. So this means, as we have said, we need to create the database. We need to create how the physical structure and the logical structure of the database do not change. Database schema means these two things right here. Where is that? The conceptual data models and the physical data models. Okay? These are the database schema. The type of... Where is that? This is the database schema. How do we organize the files, the information? How is the information inserted inside of the tables that we have created? This all is the database schema. طيب, database schema يعني
هو قلنا انه تكلمنا عنها في الفيديو الماضي، وهذا الفيديو بعد تكلمنا عنها. الداتابيس سكيما هي هذه الشيئين: الكونسبتشوال داتا مودلز والفيزيكال داتا مودلز. كيف المعلومات تخزن داخل داخل الكمبيوتر، يعني القوانين اللي تخزن فيها داخل الكمبيوتر، وكيف تخزن هذه المعلومات داخل الكمبيوتر، يعني من ناحية انه تحط في الديسك، مثل ما قلنا انه تحط في يعني مكان معين، بعدين لما نريد نروح لها من access path. طيب هذيلا كلها الداتابيس سكيما. قلنا الداتابيس سكيما انه كيف نستخدم الجداول، وكيف نخزن هذه الجداول داخل الكمبيوتر، بعدين كيف نحدد اي نوع من المعلومات تدخل داخل الجداول. طيب هذه الداتابيس سكيما. المعلومات اللي داخل الجداول ما تعتبر من داخل الداتابيس سكيما. طيب schema diagram. Schema diagram, the diagram displays the structure of each record type, but not the actual instances of the records. It displays only some aspects of a schema, such as the names of records, types, and data items, and some types of construct. The data diagram means this right here. They said, this is just what you see inside of the computer. This is what inside of the computer. This is what you see on your screen, okay? Do you understand that? This is what the computer shows you on the screen. It shows you the instances of the records, each instance of these things, of these information that is stored inside of the computer. It also shows you some aspects of the schema, such as the names. They give you the names, record types, which means the type of the file, like the PDF file or something else, the data items, and some types of constraints. That means maybe they'll show you the date that the file is created inside of the computer, the size of the file, and so on. So this is just diagram means something displayed on the screen. طيب schema diagram. schema diagram يعني هذا الاشياء اللي احنا نشوفها على الكمبيوتر، الاشياء اللي تطلع لنا داخل الكمبيوتر. schema database schema هذه الاشياء اللي ما نشوفها في الكمبيوتر احنا. طيب هذه الاشياء اللي تصير داخل المعالج في الكمبيوتر، هذه الاشياء اللي تصير داخل المعالج في الكمبيوتر. طيب المعالج يسجل البيانات داخل الهارد ديسك، الهارد ديسك يطلعهن حلنا مرة ثانية لما يطلبهن المعالج لما نفتح الملفات. فاهمين كيف؟ طيب وهذا يعني schema construct. Schema construct, a component of the schema or an object within the schema. For example, student course. Schema construct يعني الكومبوننتس اللي داخل السكيما، يعني الانتيتيز، يعني الاشياء الرئيسيه اللي تمثل الداتابيس. طيب database state. Ignore all of these things right here. Understand that the database state is the actual information that is found inside of your database. Okay? It means what are all the records, all the information that is inside of this database at this moment, that is the database state. And any change that you apply to the database, if you change
names, if you change IDs, if you change anything inside of the database, will change the database state. It will change it from one state to another. Okay? I hope that's clear. اوكي طيب قبل ان نشرح هذا يعني لازم تفهموا انه يعني الداتابيس ستيت يعني تعني هي الاشياء المخزنه داخل الداتابيس، ما تعني انواع الاشياء وما تعني الخصائص حل الانتيتيز وما تعني الانتيتيز، تعني بس الارقام والمعلومات المخزنه داخل الداتابيس. يعني مثلا لو رحنا في حقل الطالب ما يتغير، لكن الطلاب اللي داخل الحقل يتغيروا. مثلا احمد وسعيد وخالد هذول كلهم معهم ارقام، اسماء غير وارقام غير، فهذيلا يسموهن الداتابيس ستيت. الداتابيس ستيت يعني الاشياء، كل المعلومات الموجوده في الداتابيس في وقت معين. اذا غيرنا حاجه من هذه المعلومات، اذا غيرنا مثلا اسم خالد الى اسم محمد مثلا في نفس المكان، بيتغير الاي دي وبيتغير الاسم وبيتغير الكلاس وبيتغير كل شيء. طيب فاحنا غيرنا الداتابيس ستيت. الداتابيس ستيت هذا يعني. طيب the database state refers to the actual data stored inside of the database at a particular moment in time. This includes the collection of all data inside of the database. Okay, the initial database state refers to the database state when it is initially loaded into the system. What does that mean? That means when I go and load this table right here, when I load the slides number 1, this is the initial state of these slides, okay? So this will stay the initial state. We loaded it from the computer, it stays the same, okay? If I go ahead and change anything inside of it, even if I change one letter, it will not be considered as the initial state of the database. So that will change. I changed it from one state where it had all this information, exact same information. If I change this information, so then I have changed the database from the initial state, which was loaded into the system, into another state which had another name for the boy. I hope that clarifies something. طيب initial database state. Initial database state يعني تعني الحالة المبدئية اللي كانت عليها الداتابيس أول ما فتحناها في السيستم. مثلا لو رحت أنا وفتحت هذه، قلنا لو فتحت هذه طيب لو فتحت هذا الملف، هذا داتابيس تعتبر، لأنه هذه المعلومات كلها داخل مخزنة في الكمبيوتر، فيعني تعتبر هذه داخل داتابيس. فهذه الانيشال ستيت، هذه يعني أول ما حملناها ما غيرنا فيها شيء، فهذا تعتبر الانيشال ستيت، الحالة الأساسية يعني أول ما حملناها في السيستم لما فتحناها. طيب إذا رحت أنا وغيرت الاسم، هنا سميته سعيد أو علي، هذا يعني إني غيرت الحالة الأساسية أو الحالة اللي كانت عليها أول ما حملت هذه أو أول ما فتحنا هذا الدوكيمنت، فأنا حولتها من حالة إلى حالة أخرى، واللي فيها اسم الولد سعيد بدل علي. طيب the valid state. A valid state that satisfies the structure and constraints of the database. Valid state, that means, I told you here, we can't put anything under the name that has numbers. If we insert numbers, we have not inserted
text. Okay, so we need to follow what the table says to us. Otherwise, this will give us the invalid state. So that will corrupt the database and it will not work. It will not register the name if you enter numbers. If you enter a name, it will enter it because we have specified in this field we want a name. We want text. If we put the name inside of student, so on, you know. طيب الvalid state يعني الحالة المقبولة للداتابيس وفقا للنظم اللي حددناها في الكونسبتشوال داتابيس. قلنا انه نظام الكونسبتشوال داتابيس، الكونسبتشوال سكيما، حدد نوع الملفات ونوع الاشياء اللي تدخل هنا. مثلا في هذا الحقل قلنا انه في الاسم، في حقل الاسم يدخل تكست، يعني الكمبيوتر ما راح يدخل حاجه الا اذا كانت تكست في حقل الاسم. اذا حطينا الاسم في حقل الستودنت نمبر، فهذا يعني انه ما valid state، بتكون database invalid، غير صالحة بحسب الأنظمة اللي حطيناها احنا في السيستم. طيب many databases database states can be constructed to correspond to a particular database schema. Many database states can be constructed to correspond to a particular database schema. What does that mean? That means we have given an example of that in the previous video, which was the right here. Let me show you right here. This is a student, this is a teacher, this is a manager. If the student accesses this database, it will create a state in which the student has the information only available for the student. So the student will have the database state of students. Okay? So it will have, the student will access only the database state in which the student information stored inside of the database. Only the student's information. If the teacher accesses this database, he can access the state of the database in which has the teacher information and the student information. You see what I'm getting at? This is the concept of that. So we can change the state of the database to each individual user, so it fits their needs. طيب قلنا، يقول لك هنا many database states can be constructed to correspond to a particular database schema. يعني هنا انه حالة الداتابيس ممكن نغيرها من مستخدم لآخر. مثلا قلنا احنا في المثال هذا اللي قبل انه الطالب لو بغى يدخل الداتابيس، بتكون حالة الداتابيس اللي لو قلنا انه الطالب بغى يدخل هذا الداتابيس ما تطلع لك المعلومات، تطلع له بس المعلومة اللي المتاحة للطالب. فتكون حالة الداتابيس هنا الحالة اللي فيها بس معلومات الطالب موجودة. state يعني حالة. طيب فالطالب يدخل على حالة الداتابيس اللي فيها بس معلومات الطالب. المعلم يدخل المعلومات لحالة الداتابيس اللي تكون فيها معلومات الطالب ومعلومات المعلم. والمانجر بعدين يقدر يدخل حال معلومات الطالب، يدخل على معلومات المعلم ومعلومات المانجر. هذه تغير الداتابيس، تغير حالاتها.
هو الداتابيس ما تغير حالته، لكن النظام هو اللي يغير الواجهة حل المستخدم، حل كل مستخدم. طيب every time data inserted or deleted, as we have said before, this will change the database state. Okay, database schema, we have said that it is the logical and physical structure of the database. The database state is the information that is stored inside of the database. The database schema does not change. If we change the database schema, we have to change the data, the state. If we change the schema, we need to change the state, which means all the records inside of the table. Let me give you an example. This right here is a schema. This is a structure that is assembled to identify a student. If we changed this field to be right here and this field to be right here, all of the information right here under this will be invalid because we have changed the schema. We have changed the order of the database of the data storage. So we have to go and change all the names of the students to this field right here instead of this one. And then we flip them. I hope you understand that. And then schema is called intention. These are different names. Changes when database is updated, changes very frequently, which means it changes for every student, for every course, for every, you know. And then we have explained this before. The internal level. This means the physical schema. We have explained it right here. Physical data model. It means the same thing. Conceptual level means the conceptual level. How is this data stored? What are the constraints? What are the rules to store the data inside of the database? The external level, we have said, it includes a number of external schemas for users' views. Each external schema describes a part of the database that is particular. مثل هذا المثال يعني. Like this example we have given. The student has different database. This teacher has different information inside of the database. And then we get to the languages that are used. Data definition language. This is the language that is used to create the physical structure and the logical structure of the schema, of the table, of the database. And this is used to change, access, save the data, the actual data, the raw data inside of the database. طيب data definition language يعني هذه اللانجوج نستخدمها عشان ننشئ المكان اللي بنخزن فيه الملفات، ننشئ الجداول داخل الكمبيوتر، ننشئ القوانين اللي لازم يتبعها كل جدول، يعني كيف تخزن المعلومات داخل الجدول. هذه الأشياء كلها تختص يعني بناء الداتابيس. data manipulation language. manipulation يعني اسمه تغيير يعني. ف database management data manipulation language يعني تختص بتغيير الأرقام والمعلومات داخل الداتابيس. مثلا تغيير معلومات سعيد، معلومات أحمد، ومعلومات خالد، يعني تغيير المعلومات هذه تغير كيف المعلومات تخزن داخل الداتابيس. وشكرا.